We may disagree with Samuel ARAMA, but he is speaking fact and he is very much keen observing how we interact as we approach 2027 election. There's an evidence ARAMA is showing us here about tribalism, that this issue of tribalism will not end easily in our country. Because today, if you go to Luo community, they will tell you ODM. If you go to Rift Valley, they will tell you UDA. If you go to Mount Kenya, they will tell you two political parties, Jubilee and DCP. Kambani, Wiper. So this issue of tribalism will not end. I want us to listen to him on the message he was delivering to the people in the Republic of Kenya. This how he was speaking about this issue of tribalism. Hakuna chama ya ukabila Kenya hii. Wacha nikuambie nani? Hakuna chama ya ukabila. UDA ni ya wakina nani? Apart from me Wakikuyu waliingia UDA, nani ajui UDA ni ya Wakalenjin? Nani ajui? Wakalenjin si sahi, Wakalenjin wote si wanasema hata kama imekuwa mbaya wanasema mtu yako hapo. Si hiyo ni ukabila? Kweli. Ukabila Kenya hii haiwezi kuisha. Saa hii watu wanataka kusema ati Rigiji amezundua chama ya ukabila. ODM ni ya nani? Si ya Raila. Raila ni ya Baba. Baba si Wajaruo ndio wanakuwa hapo kila siku. Hata hapa Nakuru Town West Wajaruo kila siku wakienda pale wanapiga wanasema chama yao ni ODM. Baba. Ukienda ya UDA ilikuwa ni ya Wakale. Yeye ameleta ya Wakikuyu. Jubilee ilikuwa ya Wakikuyu. So amefanya makosa gani? Hata sisi Wakisii tunaleta yetu UPA. Letu hapo tuweke hapo ikue. Hata sisi tunaleta Matiang'i. Unajua wacha niwaambie. Tukubaliane hivi. Ndio. Siasa ya Kenya ya huku president imeenda ukabila. Kila kabila anataka mtu yake afanye nini? Akae juu. Sasa hatuwezi kukaa sisi, angalia appointments zile zimefanywa wakati ya Jubilee. Wakati ya Jubilee appointments zilikuwa zinafanywa ni watu wale walikuwa wanapata viti. Ni Kalenjin na Wakikuyu. Hapana, ni Wakikuyu. Kwa wengi. Wengi walikuwa wanapata ni Wakikuyu. President akikuwa lazima viti iende hiyo sehemu. Saa hii wakati William ameingia naye ameanza kuweka Wakalenjin akitoa Wakikuyu na makabila mengine. Hata saa hii Matiang'i akiingia tuna expect Andre kutoa watu wengine pia na sisi tu Wakisii pia wapate. Hiyo ndio ukweli. Na uwezi kuunda serikali na kabila moja peka yake saa hii. Lazima mshikane na kabila nyingine. Na hiyo ndio Moi alisema, mkilete majama mingi ukabila itashuka Kenya. Mkasema yeye ajui. Si ukabila imekuwa ukiongea UDA watu wanasema ni Wakale. ODM ni Mjaruo. Ukiongea Jubilee Mkikuyu. Ukiongea Wiper Mkamba. Ukiongea hiyo ANC wanasema Mluya. So tutafanya nini? Hii nchi tukiendelea namna hii, lakini tukiwajiria pia watu waanze kukua. So you watch and listen to that video, ladies and gentlemen, and it is all about survival for the fittest. Are we not capable of having one political party to rule this nation? No, it won't work because it means that we are not going to have any opposition in the government. That's the fact. Again, I'm just trying to weigh. And again, there are some people who will disagree with their colleague, how they perform their duties in power. That's another political challenge. And we talk about the issue of leadership supremacy. Now, whatever ARAMA is saying is something which has affected us since we get out from independence 1963. And I think the late Daniel Toroitich Arap Moi said it, that many political parties is going to destroy this country. That is what he said. And I'm seeing it destroying this country. I expect all political parties to have one umbrella. And if the president is now the one carrying the umbrella, then all these political parties to shelter under the umbrella, and we build this nation. But now it is going to be difficult, so tricky, that every person has this spirit
For instance, I come from Nyanza. If I don't have ODM, then well, I'm fine. That even if I make my own political party, then I'm going to be a rebellion, starting some attacks from the leaders. There's so many things, there are so many conclusions you can as well come up with. So Arama is just justifying to the leaders, more so our UDA brothers and sisters. They always say that Gachagua anaongea mambo ya ukabila. It is something which even a child is born today, he or she will come and tell you, oh, mimi kama si UDA, then hakuna pahali naenda. The same way Uhuru had Jubilee. If you go to Nakuru, it was all over Jubilee. Mondo Jubilee. Do you recall how Jubilee was powerful? But I want to thank God that these parties are not permanent. There are parties which always come and go. They fade. They are fade. We call them fade parties. So Arama is just giving us a piece of advice that we must remain united. Kwa sababu wao pia wanasema Matiang'i ndio hiyo launch yake. Sasa wakisi pia watakuwa na party yao. Wafanane na kila mtu. Nao kesho pia utasikia Western wamelaunch party yao, akina John Natembea wafanane na kila mtu. Sasa kila mtu atakuwa anataka president. 47 counties producing kijana yao akuwe president. So 47 people will be in the ballot, if I'm not wrong. And that is why I'm also seeing a danger ahead. This issue of many political parties might not take us far. Instead, we'll just create violence. So the only advice I can give to those who are planning to make their own political party, to those who are those who are in leader and revoking their colleague and making them to start forming their own political party. We must now stop this and come up with this mentality that it is all about uniting Kenyans and focusing as a country before we make it miserable. As the saying always goes, make the hay while the sun shines. Wewe mwenye alikuja na hiyo kizungu hakuwa mwanawazimu. Alikuwa mtu mwerevu na alikuwa mtu mwenye anafikiria. So, when do you want us to make the hay while the sun shines? This message goes to the current head of state. It also goes to other leaders that making many political parties will destroy this country. Let us show love to one another. Let us show love and some of the patriotism in us, that we love this country and we make it proud. The same way you guys as Republican and Democrats, two political parties. Enough. If you go to Tanzania pia, I don't know if the CCM and of this Magufuli, the late. Uganda is only one party, I don't an opposition. Kenya ndio tuko na privilege sana. Kila mtu anajitokeza, mimi najitokeza niunde chama yangu, mwingine chama yake. We are very much lucky. We are very much lucky. And that is why, and bado tumekuwa develop. Shida ni corruption. Anyway, Arama is passing that information to any leader. Administrates lethal reaction as he officially dumped UDA and joined friend Matiang'i's party. Ladies and gentlemen, what are your take? Bye bye, and I wish you all the best.